Hi everyone, I'm Rebecca. I know some of you, I saw you before at a previous presentation. I'm back to talk about the evidence that you need for your asylum application. Haray indanen ko Rebecca wonono gelorɗon noon woɓɓe men haren yiidi e hande kayen kadi mi arti fi waɗangol ɗo présentation ɗulle ko honɗum woni on présentation ko fi seedeji ɗi hatonginiɗen ɗin fi kaaji men ɗin haray ko ɗum hande woni arande waɗa gollen ɗo. Before we talk about what evidence you need, I just want to remind you of 3 of the most important requirements for asylum, because when you're thinking about your evidence, you need to always be thinking about what am I trying to prove. So one of the most important requirements is serious harm. You're trying to prove that you already experienced serious harm or you will in the future. You need to prove some sort of government action. Did the government cause the serious harm, or did somebody the government wouldn't protect you from do it? And you need to show that the harm you experienced was because of a protected characteristic, like your political opinion, which we talked about last time. So haray ko adi kon taw haray no gelorɗon noon no windori ɗo no e français haray na en yejjutu sabandema fi ko wonde yewtude kon ɗo ino mari toɓɓeji tati e mana e bange tana yeɓuɗoma on soñdia yeɓuɗoma on on tini haray ko ya wawu hollugol tana yeɓima tana tiiɗuɗo on tini haray ɗimmum ɗum kayen kadi hara on tana ɗon kayen kadi ko bange laamu ngun iwri ma yimɓeɓe laamu ngun wawata contrôle-gol tammo on kayen kadi hara on tana ɗon hara ko sabandema yiɗa e tawa e yimɓe catégorie ji ko tawata protégé hara noon ɓe ronkuma protégé gol ma hara ko sabu ɗum ɗon ɓe on ma waɗirde on tana ɗon. So when you're thinking about how do I prove my asylum case, you're going to be thinking about those 3 things that we just talked about. What do you have to present to the court? Everybody who seeks asylum has to present what's called reasonably available evidence. But what is reasonably available will be different for every person, right? So not every case will look exactly the same. O inni wo haray noon ɗin seedeji ɗon wo kono windira ɗon ni dow ɗon on tini seedeji ɗi tawata haray waway heɓade mara ina woodi ine woni available on tini ɗin seedeji ɗon noon no seedira kamo kala haray no mari seede mum on tini haray ɗi fof ɗi wawata nandugol sabandema no kaaji ɗin woniri noon. So you know your case better than anyone else. So you will think about, what kind of proof can I get? Is there a document from a hospital that maybe I should be able to get? If you can't get a certain kind of piece of evidence, you have to be able to explain why not. Because the judge or the asylum officer will say, why don't you have this piece of evidence? And you can explain, well, first I tried this and then I tried that and I couldn't get it. But you have to have a good reason. O inni wo haray noon ɗin seedeji ɗon yen faamu fi mum si tawi hara no woodi seede mo wawata yeɓugol hara ronki noon yeɓugol on seede ɗon hara ya andu wondema juge jon ma kamɓe laamu ngun iɓe wawma landade ko honɗum waɗi addali on seede ɗon par ce que no gelorɗen noon mo kala men ko kanko andi kamum on ko an andi histoire ma on ɓuuri luttuɓe ɓen fof. So e nder ɗum noon so tawi hara no woodi seede ko hannuɗoɗa heɓugol wona par exemple hara ko yawgol e laptane hen ɗo seede a ronki yaddugol on seede ɗon si ɓe landikema haray ko ya wawi explique gol ko honɗum waɗi a wawali heɓugol on seede ɗon no wawa innaɓe mi éthique ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo wattiri ni kono nayi woni ara etaki e mana few. And the last thing is, a lot of people don't have like formal documents that prove what they're saying, but everybody, almost everybody, has a friend or a family member who knows what happened to them. And you can get a letter from those people. So think about who knows about your case, who saw what, and can they write a letter to corroborate your case?
o inni wo yen faamu wonde maka en kedi no woniri noon kaaji ɗin no seedi ino woodi yimɓe goo hara ɓe wawata heɓugol seedeji ko inneten wono document officiel par exemple on tini seedeji ara ko tabintinaɗi fii mum joni noon yen andu wondema ino woodi façon ji seedeji goo kayen kedi ko waweten yeɓugol ɗulle ko honnon o inni par exemple so tawi ara no woodi anduɗo tana yeɓuno ma on anduɗo fi histoire ma on ma yiiɗo goɗɗum ma humpitiɗo wono ɓen ɗon fof hino wawi waɗangol ma temo ino seede ko tawata wawa utilisé gol fi wallitagol kama on. Okay, so there are two categories of evidence. There's evidence that's specific to your case, and then there's general evidence. So we're going to start with the evidence that's specific to your case. The list that you see here are examples. Nobody has all of these things, okay? But they're examples of the kinds of things you could get. Everybody who applies for asylum has to do the first one, the sworn statement. So we're going to talk about that a little bit more. O inni wo aray no gelorɗen noon no woodi façon seedeji ɗiɗi no woodi seede ko yaadi e kama on specifically an on histoire ma on no woodi seede kayen kirara ko général kono hara woolay fi histoire ma e histoire ji luttuɓe ɓe ma tana ko yeɓu ma koye ma e tanaji luttuɓe ɓen on tini o inni wo o list mo rentuɗen ɗo ɓe maranen ɗo piiji jeenayyi o inni wo innaka ɗiɗo haray mo kala no wawi heɓugol ɗiɗo on fof kono noon sa wawi heɓugol aray no moƴƴinnaka noon gawte kala no wawi heɓude ɗiɗo on fof oni wo ko woni tun ara noon ɗum ɗon komo kala no haari heɓugol on ɗon o wonɗo premier on ɗon mo kala no hani heɓugol ɗum ɗon o ara expliquangol en fii ɗum ɗon o laɓɓina o kono ɗum ɗon ko faandi e mana ko woolata kon ko huɗotoɗa kon e woola taarika ma on e mana ko ɗum ɗon fuɗɗori taw. So let's talk a little bit about it's called an affidavit, your sworn statement. It's the statement that you write where you explain what happened to you and why you're seeking asylum. This might seem very obvious, but you should start very basic. Who are you? What's your name? How many kids do you have? Are you married? Are you not married? Where were you born? Where did you live before you came to the United States? Just basic information about yourself should be the first paragraph. Oni wo ko adi kon taw ɗo ko exemple o jonni en ɗo oni wo exemple ɗo ko ni en fo hanuɗen waɗirgol wo ko fuɗɗi kon taw wo ko hombo wonuma an ka hombo ɗulle ko honnum windugol inde ma nden on tini ko simple woni ɗo inde ma nden wona oɗo no ɓe woliri ɗo ni. Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis né à Conakry en Guinée et j'ai 28 ans. Je suis célibataire sans enfant. J'ai vécu à Conakry en Guinée avant de fuir aux États-Unis. Je suis de l'ethnie Pearl et je suis musulman. Très simple wo kono haray ko haniri ko ni fuɗɗorto ɗen windugol si ɗe windude taarika men on e mana.